Hello children, welcome back to science class. We are dealing with the fifth chapter and its name is teeth and microbes. Teeth and microbes. In this chapter we have discussed the various type of teeth and how to take care of teeth and the two levels of teeth also we have discussed. Primary teeth and milk teeth, permanent teeth and milk teeth, and the various type of teeth which are included molars, premolars, incisors and canines. I think we have discussed it. And in the last class we have discussed how to take care of teeth also. Today and in this heading what is remaining there? Yes, microbe is remaining there. Today in this session we are going to discuss about microbes. We are going to discuss about microbes. What is mean by microbes or who are microbes? Yes, microbes are very small living things. Microbes are the very small living things that cannot be seen by our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Microbes. If I have put a dot here, you may be able to see that. അല്ലേ? ഒരു ഡോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. If I have put a fine drop of sand, that also visible for you. ഒരു തരി മണലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So what about the size of microbes? Yes, they are small, very small, that cannot be seen by the naked eye. നമ്മുടെ നഗ്നമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Microbes. In many advertisements you may be seeing that advertisements of disinfectants, you may be seeing that some of the people are using their hand lens to view microbes. Did you see? Many advertisements they are doing so. They may be using their lens to see the microbes for you because they are not visible to us. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ ലെൻസ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. Anyway, there is an instrument that can be used to view microbes and we are calling that microscope. What is that instrument? Microscope. The microbes can be seen through an instrument called microscope. Microscope. Through microscope we can see very small microbes also. If you are visiting a lab in our school or somewhere in our nearby hospitals or anywhere, you may be able to see the microscope. And they are used to view the small microbes in the sample that we have given. These microscopes are used to see the microbes. Then there are two types of microbes we have. Some of the microbes may be harmful for us. Such microbes are called by the name germs. Germs, they are harmful. Some of the microbes are harmful for us. They are called by the name germs. And similarly, some of the microbes are very useful for us also. Useful microbes are also there. Some of the microbes are very harmful for us and they are named as germs, and some others are very useful for us. You might have learned about the term germs while we are discussing in the previous chapter or the previous content. പല്ലുകൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജെംസ് കയറി ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? യെസ്, വാട്ട് ആർ ജെംസ്? നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികളെയാണ്, ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്?
മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൈക്രോബ്സിലെ നമുക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജെംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി ജെംസ് ആർ ഓഫ് 4 types. There are 4 types of germs. We have 4 types of germs and they are viruses, bacteria, fungi, viruses, bacteria, fungi and protozoa. Nowadays you may be very familiar with the term viruses, isn't it? You may be very familiar with the term viruses. So these are the 4 categories of germs. They are viruses, bacteria, fungi, protozoa. And these types of viruses, these type of germs are causing for many diseases. The 4 types of germs are viruses, bacteria, fungi and protozoa, and they are causing many diseases also. Anyway, let us see their shape and what they are doing for the human body also. Let us discuss. What we have discussed till now, we have discussed about microbes, microscope, then different types of microbes and the different types of germs. Microbes means the smallest living things, that cannot be seen by your naked eye. Microscope is the device that are used to see the microbe. Microbes can be 2 types. One is harmful for us and the second categories are useful microbes. The harmful microbes are known as germs, and there are 4 types of germs also: viruses, bacteria, fungi and protozoa. These 4 types of germs are causing for many diseases, and let us discuss which are the diseases that are caused by these type of germs. The first category of microbes, that is viruses, and the disease caused by the viruses are common cold, influenza and polio. The diseases common cold, influenza and polio are the examples for disease caused by the viruses. കോമൺ കോൾഡ് മീൻസ് സാധാ ജലദോഷം, ഇൻഫ്ലുവൻസ, പോളിയോ ഇതൊക്കെ എന്ത് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്? ഈ പറയപ്പെട്ട വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. Nowadays you can add some more diseases to this COVID-19, etc. and etc. So these all are caused by the viruses. The next category of microbes, that is bacteria, and the bacteria may be causing for typhoid, tuberculosis and cholera. Bacteria causing for typhoid, tuberculosis and cholera. വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് കോമൺ കോൾഡ്, ഇൻഫ്ലുവൻസയും പോളിയോയും. അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? ടൈഫോയിഡ്, ട്യൂബർകുലോസിസ്, കോളറ എന്ന് പറയപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷനും അത്ലറ്റ്സ് ഫ്രൂട്ടും. റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അത്ലറ്റിസ് fruit. Then protozoa causing for malaria and dysentery. Anyway, today's homework is to find the symptoms of these diseases. You have to find the symptoms of common cold, influenza, polio, typhoid, tuberculosis, cholera, ringworm infection, athletis foot, malaria and dysentery. The microbes, the diseases that are caused by viruses are common cold, influenza, polio, and disease that are caused by bacteria are typhoid, tuberculosis, cholera. Then disease caused by fungi are ringworm infection and athletis foot. Then disease caused by protozoa are malaria and dysentery. And in this figure you may be able to see a microscopic figure of a virus. You see this figure, and nowadays you might have seen many
for COVID-19. The virus that is caused for COVID-19 also you might have seen. Coronaviral diseases that is known as COVID-19. So nowadays in the newspaper they are available the diagram of virus that is caused by COVID-19 is also available. So this is the microscopic figure of a virus. And the next one we are showing bacteria. These are the microscopic figures of bacteria. Huge bacteria are there. So what you should understand, if you are seeing one bacteria, it should be very small in their sizes. The next one, it is fungi. Do you see this fungi? You might have seen many figures similar to fungi. Anyway, we are able to see the fungi. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസുകളുണ്ട്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ലേറ്റർ. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. The next one, protozoa. You see this figure, protozoa? Yes. So these are the microscopic figures of protozoa. And one thing you should know that all the diseases are not caused by germs. എല്ലാ ഡിസീസസും ജെംസ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളല്ല. There are certain diseases such as marasmus and kwashiorkor that are caused due to the nutritional deficiency. ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസുകളുമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴും എല്ലാ ഡിസീസസും ആരുണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഈ പറയപ്പെട്ട ജെംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അനീമിയ, ക്വാഷിയോർക്കർ, മറാസ്മസ്, ദെൻ സ്കർവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡിസീസുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? നമുക്കൊരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസീസസും ആരുണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ജെംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഈവൻ ദോ ജെംസ് ഹാസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഡിസീസസ്. എല്ലാ ഡിസീസസും ജെംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ പടരുന്ന ഡിസീസസിൽ മിക്കവാറും ആരുണ്ടാക്കുന്നതാണ്? ജെംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അക്കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Anyway, now we have discussed about the harmful microbes, isn't it? At the same time, we have discussed that there are some useful microbes also. At the same time, we have useful microbes and the harmful microbes. The harmful microbes are named as germs, and there are some other microbes that are very useful for us. Let us discuss what are the benefits that the microbes do for us. Some microbes are very useful for us. For example, bacteria turns milk into curd. Bacteria turns milk into curd and cheese. Bacteria turn milk into curd and cheese. നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? പാല് തൈരാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? തൈരോ ചീസോ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. Actually, who is doing that process? Who is changing the bacteria into curd or cheese? ആരാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള്? Who is turning the milk into curd or cheese? ഒരു ദിവസം ഒരു പാല് അവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ എന്താകും? അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് തൈരാകും അല്ലേ? ഈ പാലിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? മിൽക്കിനെ കേർഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. So the first useful microbes are bacterias which turns the milk into curd. So they are benefit for us. We are using both milk and both curd or cheese. നമ്മൾ മിൽക്കും കേർഡും ചീസും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് കേർഡ് കിട്ടുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. So the bacteria helping us to convert the milk into curd. Then let us go for the very next. Some bacteria live in our stomach, help in the digestion of food. Some bacteria actually bacteria is the plural. Some bacteria lives in the stomach
helps in digestion of food. Digestion of food. നമ്മുടെ വയറിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയാസ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. In the last class, we have discussed the process of digestion. In the last chapter, we have discussed the process of digestion. Do you remind it? In that case, some of the bacteria are there which are living in the stomach, and they are helping in the digestion of food. That helps in the digestion of food. So we have discussed the two use of bacteria. Then, do you see yeast? Did you see the yeast? Yeast കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Anyway, you should ask your mother to show some yeast for you. In majority of the kitchens, they may be storing some yeast. And I know that all of your mothers are very good in cooking and all. And we have conducted a cook fest in the last year also. So what? Yes, they may be keeping yeast in their kitchen. Actually, this yeast is a fungus. Yeast is a fungus. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ത് ഈസ്റ്റ് എന്താണ് ഫംഗസ് ആണ്. We may be using yeast for making വെള്ളപ്പം, then cakes, breads and all. So yeast is a fungus which is used to make breads and cake soft. Yeast is a fungus which is used to make breads and cake soft. ബ്രെഡ്സും കേക്കും സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് ആണ് എന്ത് yeast. And let me say one thing. നമ്മളൊക്കെ ബ്രെഡ് മേടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ആയി വരും. ബ്രെഡോ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ചാൽ അപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ബാലൻസ് ആയ ബ്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എന്താകും? കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്ന് ഒരു ചെറിയ മൈക്രോബ്സ്, ഒരു ചെറിയ പൂപ്പൽ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. Actually they are fungus. So we have discussed about the useful fungus here, which is that yeast. Yeast is a useful fungus which is helping us to make the breads and cake soft. Not only that, we are using yeast for many other purposes also. Then next, are you all fond of mushrooms? I like to eat mushrooms that much. നിങ്ങൾക്ക് മഷ്റൂംസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണോ? I would like. കൂൺ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണോ? Yes. These mushrooms are a type of fungus. What? The mushrooms are a type of fungus. We eat mushrooms which are a type of fungus. Then you don't say you didn't see fungus. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പറയരുത് നിങ്ങൾ ഫംഗസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. 3 ടൈപ്പ് ഫംഗസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? മഷ്റൂംസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ ഈ ബ്രെഡ്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് എന്താണ്? ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. So which is the next useful microbes? Yes, which is that we eat mushrooms, and mushrooms are a type of fungus. Mushroom is a type of fungus. നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന മഷ്റൂം എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗസ് ആണ്. Then fungus or fungi. Mushroom is a type of fungi. The mushrooms are a type of fungus. Then
So we have discussed the useful. Then we have one more thing. Many of the medicines are made from the fungus. Many medicines are made from fungi. So how will we write? Medicines can be made from fungi. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. So these are the useful microbes. Which are them? Yes, first one, the bacteria turns milk into curd and cheese. Then some bacteria lives in the stomach, which helps in the digestion of food. And there are some other yeast which is used to make breads and cakes of, and this yeast is a fungus. Then mushrooms are a type of fungus. Then medicine can be made from fungi. Mushrooms are a type of fungus and we can make the medicines from fungi. എന്തൊക്കെയാണ്? ബാക്ടീരിയാസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് പാല് എന്തായി മാറുന്നത്? തൈരും കാരണമൊക്കെ ഉള്ള കാരണമായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അതായത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വയറിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള കുറച്ച് ഫംഗസുകൾ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രെഡും കേക്കും ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആണ്. പിന്നെ മഷ്റൂംസ് എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, മെനി ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫ്രം ഫംഗി. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് മൈക്രോബ്സ്. Anyway, we would like to conclude this chapter. In this chapter name is Teeth and Microbes, and we have discussed the growth of a teeth. We have two type of teeth, which are milk teeth or permanent teeth, and then next we have discussed the different types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Incisors are used to cut and bite food. Canines are used to tear the food. Premolars are used to crack and chew the food. Molars are used to crush and grind the food. Then next we have discussed the parts of a tooth. We have mainly we have two parts, crown and root. The crown is the upper part which is visible to us, while roots can be seen inside the gum. Then next we have discussed the enamel, dentine and pulp. The hard and tough portions of a teeth which can be seen in white color is the enamel. Just below the enamel we can see the dentine, and just below the dentine we can see the pulp. All the nerves and veins are related to teeth are situated in the pulp. Then next we have discussed about microbes. We have two types of microbes, which are first category is the useful microbes and second category is the harmful microbes. Useful microbes helps in digestion of the food, turning milk into curd. Then yeast and some other funguses are very useful to us. Then next we have discussed about harmful microbes, that are germs, and they may be causing for many diseases. The different types of germs are viruses, bacteria, fungi and protozoa. Bacteria, fungi and protozoa. These all things we have discussed in this chapter. Hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.